Like, subscribe, and get notified. आता ध्वजस्तंभाकडे वतात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक तांकां घेऊन त्या ध्वजस्तंभाकडे वतात. हिंदी बोलो उसके साथ. कोकणी सावधान पोलीस अदावते. पोलीस होमगार्ड म्हणजे निरीक्षण करतात. त्याची पोळवणी करून ते आता गुलमाचेर येतात. परेड 20 रन. मुकेश सोयरे, पर्यावरण आणि कायदो मंत्री श्री अलेक्स बक्षीकर आता या 77व्या स्वातंत्र्याच्या वर्धापन दिसाचो आपलो शुभ संदेश हांगा दिता. म्हजो इश्ट आनी नावेलेचो आमदार बाबुलास, आदलो मंत्री आनी आदलो राज्यसभा मेंबर विनय तेंडुलकर, कलेक्टर साहब चंद्रू, SP साउथ भाई सुनीता, गोंयचो सरकाराचो अधिकारी, टीचर्स, स्टुडंट्स आणि मोगल भावांनो आणि भयणींनो, पोलीस वाटेर तुमकां सगळ्यांक
स्वतंत्र चौथीसाची मनोनीत करपी दिता. स्वतंत्राचो दीस दर वर्साक 15 ऑगस्टाक मनयता. It is a celebration to honor the day our country gained its freedom, independence and sovereignty. On August 15, 1947, India emerged as a free nation after years of colonial rule. Independence Day is more than just a national holiday. It is a celebration of the principles of democracy, unity and justice. It is a day of reflection, gratitude and celebration of the journey our country has undertaken since then. It represents the battles and sacrifices of freedom fighters and the determination of the nation to achieve self-rule. Let us not forget the sacrifices of countless heroes who fought tirelessly for our liberty. As we look back, August 15, 1947 marked the end of the British colonial rule and India emerged as a sovereign nation. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India who hoisted the national flag at the Red Fort. Our struggle for independence was not just a political movement. It was a testament to the unbeatable spirit of our people. From the non-violent resistance led by Mahatma Gandhi to the bravery of countless others who stood united in the quest for self-determination. Prominent leaders such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Subhash Chandra Bose played important roles in the shaping of our destiny. The non-cooperation movement, the Salt March and the Quit India movement are some of the milestones that paved the way for our freedom. आजच्या दिसाक आमची विसरून जायना भारताचे सुटके जुजारी जाणे आपल्या योगदान देशा खातीर दिला आणि भारताक सुखताचो फावो केली. Their sacrifices have paved the way for India we know today. Diverse, vibrant and resilient. India's Independence Day is not just about the past. It is also a time to reflect on the present and visualize our future. As citizens of this great nation, we bear the responsibility of upholding the principles of justice, equality and fraternity. आज आम्ही सगळे एकठांय जावन let us build a society where every individual has the opportunity to thrive regardless of their background. आमचो प्रधानमंत्री Shri Narendra Modi ji, who is at the helm of affairs, has undertaken the challenge to make India a superpower. He is striving to ensure India achieves this target. He zealously works every day for minimum 24 hours. Tajmukat Asaf Fakot, Mother India and the well-being of our citizens of India. आमचो मुख्यमंत्री जसो प्रमोद सावंत तेकाय हो जबाबदार दिलो आसा. The task to see that Goa is not left behind in this journey. However, we too both, you and me, also have to make our contribution. We should protect our environment. To you, my dear students, I appeal, take your studies seriously. By excelling in your studies, you will make your parents proud. Your teachers will look at you with pride. And we too, fellow Indians, will also be happy that you are contributing to the overall development of our great country, India. Your future is in your hands. In today's world, there are temptations that many of us
succumb to, I appeal to you all, don't fall prey to these temptations, which, according to me, one of the biggest is drugs. Stay away from these drugs. Advise your friends and neighbors too to stay away from drugs. For these drugs will ruin your future. These drugs will ruin the future of our dear country, India. And therefore, I once again appeal, stay away from drugs. Appeal to your friends, convince them also to stay away from them. They are just a menace to finish you and me. Our Prime Minister has called upon all citizens of India to proudly hoist the flag at our houses. He has launched a movement, Har Ghar Tiranga. Whilst we hoist the flag in front of our house, I think it is important for us to also remember the significance of the colors of our flags. Saffron signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. And green signifies faith and chivalry. This flag reminds us that we have to be patriotic to our country, India. And it is our responsibility to carry this patriotism throughout the country and imbibe it in each and every citizen of this great nation, India. In the face of challenges that we face today, let us draw our inspiration from the unity that defined our struggle for independence. Our diversity is our strength, and by embracing it, we can overcome any obstacle that comes our way. As we hoist our national flag today, let it be a symbol of our shared aspirations and commitment for a better tomorrow. On this day, let us resolve to join hands with our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant on their journey to make our Bharat a superpower. तशें आमी आज सोबूत घेवया आमची परिवारान नितळ राखून आमची मात भुमाचो सांबाळ करूया. Happy Independence Day to one and all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आमचे मुखेल सोयरे कायदा मंत्री अलेक्स चिकेर आणि भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर अशी होमगार्डात उडी घेतली. कितली जाणांनी सॅक्रिफायस केले आणि सॅक्रिफायसांतल्यान आमकां हें स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ताजे उपरांत भुरग्यांकय ताणें हें दिलां की भावी नागरीक कशें आसचे आनी देशाक पासत कितें करचें. आनी एक इम्पॉर्टंट असो ताणें संदेश दिला की अंमली पदार्थ जे आमचे घुवळे वक्त जे आसात त्या घुवळे वखदां पासून पयस रावात. आमचे जीवन बरबाद करनाकात. एक मोठे दुयेंस आणि म्हणून सगळ्यांनी खंयच्याय धर्माच्या खंयच्याय जातीचे लोक आसले तरी पूण ताणें एकठांय रावन तो सगळो सांबाळचो अशें ताणें सांगितलें. Fire brigade. ह्या स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर कशें आमच्या देशांतल्या ल्हान व्हड भुरग्यांनी जाणट्यांनी कशे त्रास काडले आणि कशें तरी त्यागांतल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आनी स्वातंत्र्या उपरांत ह्या 77 इयर्सांत जी सरकारां सत्कार आयली ताणें ह्या देशाच्या उदरगती खातीर कसो वावर केलो ताजे थोडक्या भितर आमचे कायदा मंत्री अलेक्स चिकेर हाणें हें सगळें सांगलां. आनी ताणें मतीक सांगलां की जर आमी एकठांय रावली, युनिटी जर दवरली सगळ्या धर्म जातीच्या लोकांनी, तर आमी
सगळ्या जगातले सुपर पॉवर जाले शिवाय केन्नाच रावची ना. पूण ताका जाय आमची भितर भेदभाव विसरून सगळे एकठांय राविल्ले. आनी हो संदेश ही प्रतिज्ञा आमी ह्या 15 ऑगस्टाच्या दिसाक आज करया. आतां तुमच्या मुखार येतात देशभक्तीपर गीत घेवन. पयलीं गीत आसा कोंकणी होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट मारगांव. होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट मारगांव. उंच निळ्या मळबात सदा झलत राव आरती ध्वजा म्हटल्या जय तुझे जा. पाचवीच्या शेतापाता भांगडावरी हांगा वता शांततायेचे वारो व्हावता घेत तुझे नाव जय तुझे नाव. रुपयावरी पावसा तरी डोंगरा आमची सोबीत भारी फुला फळां सदा भरीत हारत बुजोका. जळी मळी सोबीत देवळा देवा रूपान तू जय लिपला हेच आम्ही जाणून घेतला तूच आमचो देव. राखूं तुझो मार हांगा रक्ताचो व्हावयता गंगा तन मन धने तिरंगा देर तुका हांव. केसरी धवो आनी पांचवो शांती चक्र तोच दिवो शांती जैत सदा फावो तूच आमकां पाव. सूर्य चंद्रावरी राव प्रजाराज सदा नांदू एकचारा व्रतांत बांदू जावन भाव भाव जैत तुझे नाव. होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट मारगांव. मॅडम मॅडम मातशी कुशन मातशी कुशन त्या वाटे वच काय ना. ज्या देशात आम्ही जन्मल्यात त्या देशाच्या फुडारा खातीर आम्ही वावरुया. फाटले सगळे आसा ते आम्ही विसरून देशाच्या फुडारा खातीर आम्ही वावरुया असो सोपूत घेऊन आम्ही होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट ह्या शाळेची भुरगीं तुमचे मुखार सदर करता देशभक्ती गीत आम्ही हिंदुस्तानी. नवे पदके
ही आशिल्ली होली स्पिरीट इशू मार्गाम कोंकणी आमी हिंदुस्थानी हे देशभक्तीन सगळ्यांनी ताका ताळे मारून ताका कौतुक करूया. म्हज्या एक ग्रावंडाचेर आशिल्ल्या म्हज्या लोकांक मागता एक हे राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि ताका लागून हांव जो कार्यक्रम चलता तो सगळें आयकुपा जाय. तो खेळपाचो ग्रावंड थंय थोडे वेळ तुम्ही शिस्त सांबाळा. सगळ्या पेरंटां कडेन म्हणजे मागणी थोडे वेळ तुम्ही शिस्त सांबाळा. आता दुसरे गीत घेऊन येतात महिला आणि नूतन हायस्कूल कोमारगाव मराठी देशभक्तीपर गीत. हिंदीन सांगता कोंकणी कळपाक ना ते भायले खंय सगळे सगळी बायलां असं असं सगळ्यांनी ग्राउंडाचेर आसतना सारखे बसून घेवचे अशें मागतात की हांव कार्यक्रम पळयात आणि डिसिप्लिन सांबाळात. महिला आणि नूतन इंग्लिश हायस्कूल मडगाव. ताचे फाटल्यान हिंदी सॉंग घेवन येतात गव्हर्नमेंट हायस्कूल आख्या विद्यानगर मडगांव तांणी तयार रावचे.
Watch on Herald TV.